Bom dia, Iversen aqui. Tenho tempo para fazer ainda vídeo hoje e tomei a decisão de falar em português. Contrariamente ao que dizia sobre italiano e espanhol, o português não é uma das línguas que tenho aprendido na minha infância. De fato, tomei o meu primeiro curso do português na época onde estudava na Universidade de Aarhus. O professor Schmidt Jensen fazia curso de meio ano para aprender aos estudantes de francês pouco sobre o português brasileiro. Quero mostrar-lhe livro aqui, Brasiliano Ramos Vidas Secas. Você pode ver que temos estudado até a página 54, porque tem anotações entre as linhas. Não mais longe. Em suma, eu não cheguei tão longe na língua que eu pudesse tentar me ler tal livro. Em 81, eu visitei Lisboa. Me lembro que eu podia ainda ler jornal, mas não podia entender o que dizia a gente, não podia falar. Pero eu não sei porquê. Tenho comprado este dicionário monumental como lembrança. Depois não visitei nenhum país lusofono até o ano 2002, onde visitei o Iversen e Rio de Janeiro. A viagem foi uma experiência enorme para mim, mas eu não podia entender nem falar brasileiro, somente ler mensagens muito simples. A certo ponto visitei o museu da imagem do som, não me lembro como fazia. Talvez eu pus o castelhano no espanhol. Eu perguntou se alguém me podia apontar outro compositor clássico do que o grande Heitor Villa-Lobos. No ano de 2006, eu decidi me recarregar todas as minhas línguas. Comecei como romeno, depois vim para reservar uma viagem a Cabo Verde. Eu tinha só mês, consegui aprender o suficiente para que eu pudesse desempenhar simples conversas com os residentes locais, embora não na sua língua crioula, que é totalmente incompreensível. Depois tenho visitado o Moçambique, onde somente falei inglês uma vez, a saber, quando você me perguntei, depois de 2 noites, quando eu entendesse deixar do hotel. Mas eu podia provar que tinha pagado 4 noites e eles não podiam me expulsar-me. Tem situações onde é melhor não experimentar com as suas línguas. Em 2007 eu visitei o Portugal. Finalmente consegui fazer uma viagem onde falava somente português. O que é para mim o critério final para mostrar que se pode falar uma língua, pelo menos num nível básico. Evidentemente, entendo retornar ao Brasil também. É um país enorme. Eu somente tenho visitado 2 pontos microscópicos. Na universidade, o professor falava a variante brasileira da língua, mas durante as minhas preparações para a viagem às Ilhas Cabo Verde, tenho utilizado fontes europeias, como por exemplo a TV Ciência, onde podia escutar podcasts com conteúdo científico e técnico. A maioria das pessoas que querem falar uma língua se interessam de que dialeto falam. Eu não sei que dialeto falo. Provavelmente mais perto é a variante europeia, dado que a maioria dos meus materiais recentes. Pero me gosta também o sonido do português brasileiro, como por exemplo do nome de Copacabana. Mas não quero me pousar na praia. No lugar disso, queria visitar as velhas cidades coloniais e lugares como o Pantanal. Mas não ainda sei quando posso ir-me. Boa noite. Okay, what did I say? Well, I remember I said that I didn't learn Portuguese as a child
unlike Italian and Spanish and also French. But I had my first course in Portuguese while I was studying French, and one professor made a course for French students who had to know something about other languages. It was mostly to read the language, but of course we did hear the Brazilian version of Portuguese. And the book we used was Graciliano Ramos' Vidas Secas. I've heard it is a famous book in Brazilian literature, but I'm not very fond of literature anymore, so I don't know really. After that, that was during the 70s, and in 81 I visited Lisboa in Lisbon in Portugal, where I found I could read a newspaper, but I could not speak to people, and I could not understand what they said. And then it took 21 years until 2002 before I again visited a Portuguese-speaking country, and that was Brazil, where I visited Iguazu and Rio de Janeiro. But at that time I could not hardly read anymore, and certainly not speak or understand what people said. Somehow I could ask questions. I think I used Spanish mostly. For instance, when I visited a museum for sound and pictures, and asked somewhat impertinently whether they had got any other big classical compos than Aitor de Villalobos. Now I know there is somebody called Mozart Camargo, but they mostly have been interested in the bossa nova and all that stuff, samba. And classical music, that's Aitor Villalobos. After that, I told about my discovery of howtolearnanylanguage.com. I decided when I saw that forum to relearn my languages. I started out with Romanian, but then it happened that I bought a visit to the Cape Verde Islands, and then I had to learn some Portuguese in the very short time of 1 month. And I succeeded in getting so far from almost zero that I could have short conversations with local people down there. Then I visited Mozambique, where I almost spoke 100% Portuguese, but not when they tried to throw me out of my hotel after 2 nights. I could prove I had got a receipt for 4 nights paid, so I could stay there. In such a situation, you shouldn't be too fanatical about speaking a certain language. I spoke English to make a point. Otherwise, I spoke Portuguese to the person at the hotel, and they were very nice when they just had given up the idea of throwing me out. Then, 1 year later, 2007, I visited Portugal itself and spoke only Portuguese. And that means that I spoke Portuguese I landed in the airport, at the hotel, to when I bought train tickets, and only Portuguese. And for me, that's the criterion for saying that you master language at least basic fluency. My last tour to a lusophone country was a trip with my mother to the Azores, where, of course, I had to speak Danish most of the time because my mother is not one who speaks Portuguese. But it was a nice tour anyway, and nice to have my Portuguese refreshed. I hope I can get back to Brazil sometime, because it's a big country and I've only seen a couple of places, and then I can hear that lovely sound again. I remember especially the word Copacabana for the beach, though I'm not going to the beach when I get there. I'll visit historical places and nature sites like Pantanal. Good night.